Hello friends, welcome to Global Online University. Friends, in this video we are going to discuss some important MCQs on communication for your upcoming KSET 2021. Friends, as you all know, we are providing you mock tests on paper 1 preparation for your upcoming KSET 2021, and the registration has been started on our Global Online University app and also on our paid WhatsApp group. Friends, if you can download the Global Online University app from the Play Store, or you can also register on WhatsApp by contacting us. I wish all the best for all KSET aspirants. And friends, as you all know, here we are going to provide you 40 mock tests on paper 1 only at rupees 999. Friends, I am Bahubali Desai, KSET qualified educator at Global Online University. I assure you that if you give these 40 tests, you will score more than 18 paper 1. Yes, this will help you to qualify the KSET 2021. And these tests are very well arranged for your KSET 2021. These tests will cover your entire syllabus. And one more important news is, friends, all these 40 tests are available in Kannada also. ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇವಲ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 10 ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಉತ್ತರಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Then this is the schedule of our test. So we have completed 16 tests till now. If you join now also, you will get all the tests. So today the date is 2 and your examination is on 11th April. So if you enroll today, okay, you can attend daily one test. Yes, these tests are very helpful for your preparation. And if you go through these tests, here we are going to provide you 40 tests for paper 1 preparation. ಇಲ್ಲಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ 1 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 1000 MCQs PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ 100 MCQಗಳ ಒಂದು PDF ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 40 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ PDF ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ you can download. Then notes on each unit, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ ಆಟ್ rupees 999. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ 999 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. You can contact these numbers. Yes, if you want to communicate in Kannada, you can contact this number. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ನಂಬರ್ಗೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಡೀತದೆ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes, how to make payment? There are two ways. You can download Global Online University app from the Play Store. Select KSET paper 1 category, click on 999 plan and make payment by following the instruction. You can also pay on this number via any mobile payment such as Google Pay, Paytm and all. Yes, you can contact this number for any enquiry. ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು KSET ಪೇಪರ್ 1 ಕೆಟಗರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 999 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Yes, once if you pay the fees, then you will be added to our paid WhatsApp group, which is especially made for the KSET 2021. Here you will get the links of all the tests. You can download PDF here and you can discuss on MCQs. And for regular updates, you can join our Telegram group. The link for the Telegram will be given in the description box. ನೀವು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಇದು ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೂಡ ನೀವು ನಮ್ಮ KSET 2021 ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. Yes, let us move to the questions now. Here the question is, dash context refers to the relationship between the sender and the receiver. Option A social, option B physical, option C cultural, option D chronological. Dash ವಿಷಯ ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭೌತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ. ಎಸ್, which one is going to refer the relationship between the sender and the receiver? The right answer is option A, social relationship. Yes, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವವರು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ. Yes, please remember it. And what do you mean by social context? Social context refers to relationship between the sender and the receiver. ಎಸ್, ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವರ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ refers to the immediate physical or social setting in which people live or which something happens or develops. Yes, where the people are living, what they are going to do when something happens between the people, and those physical actions or social settings are come under the social context. It is the environment of people that surrounds something, creation or intended audience. Yes, social context refers to the, it is the environment surrounded by the people. Yes, in this way social context, it is the environment of people that surrounds the some things. Yes, I hope you are clear about the social context. Let us move to the next question. Effective listening includes option A, filtering out points of disagreement, option B, detailed analysis, option C, attaching subjective meaning to a message, option D, confirming one's understanding of a message. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠ ಅರ್ಥವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. Yes, the right answer about effective listening is option D, confirming one's understanding of a message. It is known as the effective listening. Yes, it will include it, because when someone is sending a message, if it is understood by the receiver, then the listening will be effective. ಯಾವಾಗ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. Yes, let us move to the next question. The communication cycle, the process of retranslation of signals into ideas, is called option A encoding, option B decoding, option C response, option D feedback. ಸಂವಹನ ಚಕ್ರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಮರು ಅನುವಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, option D feedback. Yes, here the right answer is option B decoding. Yes, the communication cycle, the process of retranslation of signals into ideas, is known as the decoding. Yes, in basic terms, human communication through encoding and decoding. Please remember it. Communication happens through encoding and decoding. ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಎಂಬುದು ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. The encoder is the person who develops and sends the message. Encoder means the people who wants to give the message, who wants to transfer the knowledge. For example, I am giving some information to you, then I am sender here. ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಕೋಡರ್ಸ್. Yes, they will interpret the message, and then who are the receivers here, who are going to listen to the information. For example, if you are listening to me, then you are the receivers. Yes, ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಸೀವರ್ಸ್, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು. And decoding is the process of turning communication into thoughts. Yes, then what do you mean by decoding? In decoding, decoders, the people who are going to receive the message, they are going to turn the process into thoughts. Yes, whatever information is given by the sender, they are listening those words and they are converting into understandable manner. They are trying to understand it. Yes,
then this process is known as the ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅವರು ಸೆಂಡರ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ process ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, let us go to the next question. When we say that communication is intentional, it means that option A, sender consciously intends to affect the behavior of receiver of the message. Option B, effective communication is a process of acting on information. Option C, through speech communication people make sense of the world. Option D, none of the above. ಸಮೂಹವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನವು ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಭಾಷಣ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. Yes, here the right answer is option A. When we say that communication is intentional, yes, it means that sender consciously intends to affect the behavior of receiver of the message. Yes, for example, I am giving some knowledge about the communication. Yes, I am discussing some MCQs. Here my intention is, yes, you should understand this information. Yes, if question arises on this, you should able to understand, you should able to answer it. So my intention is to affect your behavior. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುವವರು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ethics are option A important, option B communication barriers, option C ineffective, option D none of the above. ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬುದು, ಇಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಥಿಕ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ. ಎಸ್, ಇನ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಥಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್, ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನು, ಇಥಿಕ್ಸನ್ನು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಥಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ethical interpersonal communication, it is that in any interaction between two persons, as long as one of them has a good purpose. Yes, most of the time communication will be having good purpose in interpersonal communication. When two people are involved in the communication, at least one person has a good response, then it is considered as the ethical interpersonal communication. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಥಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎಸ್, ಪೀಪಲ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜಾರ್ಜ್ ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮೀಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಕಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ is option A, George Herbert Mead. Yes, this statement is given by George Herbert Mead. Yes, the next question is the main assumption of primacy effect is option A, the most information is always that comes first. Option B, the most important piece of information comes in the last. Option C, the degree of importance depends upon the situation. Option D, all pieces of information carry the same weight.
ಎಸ್ ಪ್ರೈಮಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಊಹೆ ಏನಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಪ್ರೈಮಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಊಹೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ದ ಮೇನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. Yes, in simplest term, the primacy effect refers to the tendency to recall the information presented at the start of a list better than information at the middle or end. Yes, in the primacy effect, we are going to recall the information yes presented at the start of list instead of in the middle or end. Yes, the next question is the communicated knowledge in a classroom is considered as option A information power, option B non-pervasive communication, option C limited judgment, option D cultural capital. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಏನೆಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಾಹಿತಿ ಶಕ್ತಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವ್ಯಾಪಕವಲ್ಲದ ಸಂವಹನ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೀಮಿತ ತೀರ್ಪು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಡವಾಳ. Yes, here the right answer is option D. It is cultural capital. Yes, the communication in the classroom is known as the cultural capital. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, the next question is the person who transmits the message is called option A channel, option B sender, option C receiver, option D response. Yes, very easy question. ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಾನಲ್, ಕಳುಹಿಸುವರು, ರಿಸೀವರ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಂಡರ್. ಎಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೆಂಡರ್. ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ to other person is called sender, and the person who is going to receive the message he is known as the receiver. ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಡರ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತೀವಿ. Here you can see, for example, when you are sending a message to your friend, then you are the sender here. Yes, when your friend is going to receive the message, then your friend is known as the ರಿಸೀವರ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುವವರು ಸೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದುವವರು ರಿಸೀವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಬುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಚಾನಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಯಾವಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. Yes, emoticons are option A emotional conference, option B specifically expressive bodily gestures, option C emotional queries, option D typed symbols that communicate facial expressions. ಎಮೋಟಿಕಾನ್ಗಳು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಾವೇಶ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ದೈಹಿಕ ಸನ್ನೆಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂವಹನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಎಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ chatting we are using these emoticons. Yes, so here the right answer is option D typed symbols that communicate facial expression. Yes, in your WhatsApp chat also you can see these emoticons. Yes, these are the symbols that communicate facial expressions. And for when we are chatting with our friends, for happiness we'll send one emoji, for when we are in sad we'll send another emoji, when we want to say okay we'll send a symbol, something shows like this. ಎಸ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಇಮೋಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಮೋಜಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಂವಹನದ ಸಿಂಬಲ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್, option B much of the information is spoken, option C most people use sign language, option D much of the information is unspoken. ಉನ್ನತ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೈ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಚರ್.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಂದರ್ಭದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Yes, here the right answer is option D. High context culture is one where much of the information is unspoken. ಉನ್ನತ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Yes, leakage cues refer to option A facial expressions that people have misread. Option B one of the characteristic styles of facial expressions. Option C unintended signs of how a person really feels. Option D a technique employed by professional actors. Yes, leakage cues refers to leakage cues ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓದಿದ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವೃತ್ತಿಪರ ನಟರು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಲೀಕೇಜ್ ಕ್ಯೂಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅನ್ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಪರ್ಸನ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ಸ್. Yes, the unintended cues, these are the signs which are showing that how the people are really they are going to feel. Yes, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೀಕೇಜ್ ಕ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಸ್, ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಲೀಕೇಜ್ non-verbal leakage is a form of, yes, leakage cues are the non-verbal form. Yes, and that occurs when a person verbalizes one thing but their body language indicates another. Yes, and leakage cues means when people are saying something but their body language is showing different. It is known as the leakage cues. For example, when we are lying to others, we may experience it. Yes, for example, in the form of facial movements, hand to face gestures. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಹನಕಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆಯದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. Yes, the next question is when we try to organize details in our minds, we are seeking to option A produce new ideas in our mind. Option B process complex information and then categorize it. Option C categorize difficult and easy pieces of information. Option D process simple information and categorize. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸರಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ process complex information and then categorize it. Here option 3 is not correct answer because first we are going to process the information in our mind, then we can categorize into difficult and easy one. Yes, ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರ ಸುಲಭ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ. Yes, the next question is which of the following can help the most in enhancing the effectiveness of active listening? Option A developing apathy with the sender. Option B developing a system to minimize the noise in the area. Option C paying attention to the body language of the sender. Option D developing empathy with the sender. ಸಕ್ರಿಯ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಳುಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಕಳುಹಿಸುವವರ ದೇಹ ಭಾಷೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಳುಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಪತಿ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಡರ್. ಕಳುಹಿಸುವವರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ.
Yes, the next question is, if a student raises a hand to speak in class, the person is using option A modifier, option B emblem, option C regulator, option D display. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಏನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Yes, he is using emblem. Yes, what do you mean by emblems? Emblems are non-verbal signals. Please remember, emblems are non-verbal signals that can generally translated directly into words. Yes, these non-verbal signals are giving some information in words. Yes, for example, when a student raises his hand in the classroom, teacher will come to know he or she wants to say something. Yes, emblems ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಟೀಚರ್ಗೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಅವನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Yes, a classification of body movements is called option A emblems, option B non-verbal, option C displays, option D kinesics. ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೀತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಬ್ಲಮ್, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶಬ್ದರಹಿತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೈನೆಸಿಕ್ಸ್. Yes, the classification of body movements is known as the kinesics. Please remember it. ದೇಹದ ಚಲನವಲನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಕೈನೆಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. The next question is, figure out the components of non-verbal communication in a classroom from the following. Option A facial expression, cultural space, seating arrangement. Option B speed of utterance, feel good factor. Option C high sound, physical ambience and the teacher learner distance. Option D facial expression, kinesics, personal space. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದರಹಿತ ಸಂವಹನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವೇಗ, ಉತ್ತಮ ಅಂಶ, ಶ್ರವಣಶಾಸ್ತ್ರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧ್ವನಿ, ದೈಹಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಶಿಕ್ಷಕ ಕಲಿಯುವವರ ದೂರ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೈನೆಸಿಕ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ. ಎಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the correct answer. Facial expression, kinesics and personal space. Facial expression ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, kinesic ದೇಹದ ಚಲನವಲನ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ. ಇವು ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿವೆ. These are the non verbal communication in communication. Yes, next, the goal of perception checking is option A confirmation, option B cultural sensitivity, option C to further explore the thoughts and feelings of others, option D control. ಗ್ರಹಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಗುರಿ. ಎಸ್, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದೃಢೀಕರಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇತರರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ others. The goal of perception checking is to further explore the thoughts and feelings of the others. ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇತರರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದು. Yes, perception is universal. Yes, yet it is also individual process. Each person experiences and interprets the word differently from others. Yes, this is known as the perception. It is universal, it may be individual. Yes, each person experiencing or interpreting in different way. Yes, the next question is, communication will be effective if option A delivered slowly and clearly, option B delivered using appropriate media, option C received or intended by the sender, option D received immediately. ಸಂವಹನ ಯಾವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಳುಹಿಸುವರು ಉದ್ದೇಶಿಸುವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರಿಸೀವರ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಅವರು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
Yes, the next question is context refers to the similarly of backgrounds between the sender and the receiver. Option A physical, option B social, option C chronological, option D ಕಲ್ಚರಲ್. ಸಂದರ್ಭವು ಕಳುಹಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರ ನಡುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭೌತಿಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್. Sanskriti. Context refer to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver. It is cultural. I think in one of our slides also we have discussed it. The question answer was same. The question was asked in a different way. Yes, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Yes, cultural context, it refers to similarity of backgrounds between the sender and the receiver. And cultural context looks at the society individuals are raised in and at how the culture affects the behavior. Yes, it is for example in corporates learn values and shared attitudes among the groups of the people. It includes language used by the people, norms, customs, ideas expressed by the people, beliefs, meanings. These will come under the cultural context. Yes, the next question is in communication chatting in internet is. Yes, when we are chatting in internet, it is termed as option A verbal communication, option B non-verbal communication, option C parallel communication, option D grapevine communication. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ವರ್ಬಲ್ ಅಮೌಖಿಕ ಸಂವಹನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್, ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಇದರ ಆನ್ಸರ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, this is about our today's session. Once again, I would like to remind you about our KSET test series where we are providing 40 tests for paper 1 with 1000 MCQs. You can download PDF with answers. Ebook you can download only at ₹999. You can contact these two numbers for any clarification. Yes, for UGC NET paper 1 preparation also we are providing you 60 tests. And if you are preparing in paper 2 economics, you will be provided 10 tests with PDF with answers only at ₹999. Yes, if you want to subscribe for paper 1 and paper 2 economics, you will also get some discounts. You can contact this number. Yes, and if you are preparing in English literature, you can contact this number. Here also you will get discount if you subscribe for both paper 1 and paper 2. Okay friends, all the best. I wish all the best for all the KSET aspirants. Yes, I hope this year will bring you success. ಈ ವರ್ಷ KSET ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.